Pitalk is a decentralized social media platform that rewards users for participating in the social sphere. Users can manage their data and acquire credits through different levels of engagement, which can then be exchanged for services in the Trinity ecosystem such as Expresspi or Piorg. Pitalk's goal is to provide a secure space where crypto enthusiasts can connect and empower each other through socializing while leveraging the power of blockchain and their data. Come and join us at Pitalk.com. Pitalk, it's everyone together. Welcome to Pitalk.com. Pitalk is a decentralized social media platform that rewards users for participating in the social sphere. Users can manage their data and acquire credits through different levels of engagement, which can then be exchanged for services in the Trinity ecosystem such as Expresspi or Piorg. Pitalk's goal is to provide a secure space where crypto enthusiasts can connect and empower each other through socializing while leveraging the power of blockchain and their data. Come and join us at Pitalk.com. Pitalk, it's everyone together. Welcome to Pitalk.com. Pitalk is a decentralized social media platform that rewards users for participating in the social sphere. Users can manage their data and acquire credits through different levels of engagement, which can then be exchanged for services in the Trinity ecosystem such as Expresspi or Piorg. Pitalk's goal is to provide a secure space where crypto enthusiasts can connect and empower each other through socializing while leveraging the power of blockchain and their data. Come and join us at Pitalk.com. Pitalk, it's everyone together. Welcome to Pitalk.com. Pitalk is a decentralized social media platform that rewards users for participating in the social sphere. Users can manage their data and acquire credits through different levels of engagement, which can then be exchanged for services in the Trinity ecosystem such as Expresspi or Piorg. Pitalk's goal is to provide a secure space where crypto enthusiasts can connect and empower each other through socializing while leveraging the power of blockchain and their data. Come and join us at Pitalk.com. Pitalk, it's everyone together. Welcome to Pitalk.com. Pitalk is a decentralized social media platform that rewards users for participating in the social sphere. Users can manage their data and acquire credits through different levels of engagement, which can then be exchanged for services in the Trinity ecosystem such as Expresspi or Piorg. Pitalk's goal is to provide a secure space where crypto enthusiasts can connect and empower each other through socializing while leveraging the power of blockchain and their data. Come and join us at Pitalk.com.
Pitalk. It's everyone together. Welcome to Pitalk.com. Tayo yata Sa lang. live. Oo. Narinig niyo ako? Wala tayo. Hello? Yes, Hindi very tayo, clear po. nagkakalimigan tayo, pero sa Facebook Sa wala. live, wala. Oo. Pakicheck Oo. muna. May Okay lang yan tayo. Episode pa lang naman to eh. Yes. Okay lang ha. Oo. Episode pa lang naman to eh. Okay lang ha. Aya. Uulitin ba natin from the top? Sige, Bali, we'll just introduce again our guest here. Sir Gary, please introduce. Good evening po. Good evening. Parang kinakabahan ako dito. Yes, lahat tayo ninenervyos. Yeah. Bro, you wanna... Yeah. Who Gusto are you mo na? behind this project? Sino ba ang ating mga founders behind this project?
Bro, mauna ka na. Nako, hindi yata marinig. Walang, hindi. Si Sir Mike. Walang audio. Ayan, hello. Ayan. Hindi. Yan, okay na? Yes. Walang audio. Medyo may technical difficulties tayo. Merong delay. Nako, nagre-repeat. Merong feedback. Oo. Kaya off nyo muna ang mic ninyo. Okay. Naka-off mo na yung mic. Nag-i-echo, no? Naka-off na yung mic ko. Tsaka speaker. Di kasi siguro sa side ni Gary. Delay po ang video ninyo. The effect yan ng pilot episode. Sorry guys, first time namin. Hello, Gary. Okay. Welcome to Pitalk.com. Pitalk is a decentralized social media platform that rewards users for participating in the social sphere. Users can manage their data and acquire credits through different levels of engagement, which can then be exchanged for services in the Trinity ecosystem such as Expresspi or Piorg. Pitalk's goal is to provide a secure space where crypto enthusiasts can connect and empower each other through socializing while leveraging the power of blockchain and their data. Come and join us at Pitalk.com. Pitalk. It's everyone together. Welcome to Pitalk.com. Pitalk is a decentralized social media platform that rewards users for participating in the social sphere. Users can manage their data and acquire credits through different levels of engagement, which can then be exchanged for services in the Trinity ecosystem such as Expresspi or Piorg. Pitalk's goal is to provide a secure space where crypto enthusiasts can connect and empower each other through socializing while leveraging the power of blockchain and their data. Come and join us at Pitalk.com. Pitalk. It's everyone together. Welcome to Pitalk.com.
Pitalk is a decentralized social media platform that rewards users for participating in the social sphere. Users can manage their data and acquire credits through different levels of engagement, which can then be exchanged for services in the Trinity ecosystem such as Expresspi or Piorg. Pitalk's goal is to provide a secure space where crypto enthusiasts can connect and empower each other through socializing while leveraging the power of blockchain and their data. Come and join us at Pitalk. It's everyone Paano i-rotate together. yung background? Alam nyo? Paano i-rotate yung background natin sa likod? Yung background. Paano siya i-rotate? Automatic yan siya. Welcome to Pitalk.com. Pitalk is a decentralized social media platform that rewards users for participating in the social sphere. So hindi siya Users can manage their data and acquire credits through different levels of engagement, which can then be exchanged for services in the Trinity ecosystem. May ano tayo dito, nagsasalita tayo. No. Sino ang naka-on ng Ayan. Facebook? Ako, inon ko lang ngayon. Dapat naka-off wala, yung wala. speaker ng Facebook sa live streaming. Ang naka-on lang dito sa Google Meet natin para hindi siya nag-feedback. So pwede niyo siya i-play pero walang sounds ang sa Facebook. Yung sa Google Meet lang ang may sounds. Okay. Okay. Sige, ulit tayo. Teka muna yun. Ano tayo na maganda? Yan. Mas magandang background. Nag-start na ba? Hindi makita yung background ko eh. Yan. Ayan, yan dapat ang background mo, bro. Tama yan. Pitalk. Sige. Okay, game. Ads ulit. Ready? Okay. We're live. Hello everyone. Good evening again. We are so live now. May technical difficulties, mga first-timers. So, again guys, we hope you're still watching kasi we wanna end everyone's speculations kasi let's admit it, ang daming doubts and speculations. Yes. Okay, Ayun. ipakilala na natin, nabanggit natin si Sir Mike, si Sir Mike as CEO again, Mrs. Stef. Are we live CEO, now? And Ayun. Mr. Lou Bonafide, our CFO. Okay, Morning po. first, ma'am, bago tayo nagsimula dito sa TPG, ano yung ibang ginagawa natin? I mean, pinagkakaabalahan. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers, pioneers, at sa lahat ng mga kaibigan natin na nanonood. At hopefully babaybay sa atin later on. Before kami nag-start magsimula dito sa TPG or for Pioneer, ang day jobs namin are more on IT. So ako, CEO ako ng isang company, IT solutions dito sa Pilipinas, based sa Davao. Pero lahat ng workers namin home-based na. So, talaga ang pinaka main business namin is more on IT solutions. Brother Lou. Ako naman, bago to, nagsimula yung project na to, Okay. na-involve na ako sa Pi Network since 2019 pa. Ang ginagawa ko So is you have a broad nagmo-moderate. na po talaga sa company. No, wala po. I work as an employee. Actually,
some kind of a like let's say like a therapist, something like that. But I don't wanna get into that. So, but prior to that, 2019, wala pa yung hackathon. Okay, Nagsisimula, okay, okay. How nagmo-moderate about ako ng, ha? Pam, nagdi-delayed kaya ata, hindi kita narinig. yes, go ahead, go ahead. Oh, sige, yun nga, bago nag-hackathon, nagmo-moderate tayo ng chatroom ng, yung Filipino chatroom tsaka English chatroom. So, yun. Oh, How about Miss Steph? Hello, good evening. I hope Who are you behind this project? Hi, good evening. yes. So just a brief introduction of myself. I'm also in the same industry as with Sir Mike. We're both partners in the business. We're in the same category of IT services. So we've been doing IT services since 2006. First, we started having our own clients until we delegated to other staffs until the business grew. And then we bumped into Pi Network. And so here we are, and we started doing um, some projects. That basically this is our first passion project, and we didn't expect the audience response would be or the volume of the audience response would be this large. So here we are. Thanks you to Pi. Okay. What about the humble beginnings of TPG? Can you please share with us? Humble Mike. beginnings of TPG, yeah? Bro, pakiulit ka ng konti. Humble beginnings of TPG. Paano siya nagsimula? Actually, na-develop talaga to, nag-start to during the Pi Hackathon days, no? Way back, I think last week of August. Nabuo talaga to, kaya to naging Trinity Project Group, nabuo to sa 3 tao, which is, number 1 is si Brother Lou, siya yung unang lumapit sa akin na magtulungan kami na gawin yung isang project, which is yung Pitalk para for TPG at for Pi Hackathon. Way back, I think that was August or early September, bro. Yeah, mga around that time, bro. Around that time. Ngayon, during that time, meron din kami isang kaibigan from Nigeria, which is si Mike Sta Ana, the one who created mypipay.com. Actually, before pa lang naman, since nung early this year, target ko na talaga gumawa ng something like exchange, parang exchange for Pi app siya. Ngayon, nung time nung nagkaroon ng Pi Hackathon, kasi isa yung may Pi Pay, nung tinignan ko, na-design kami ng idea, design kami ng concept, lahat-lahat. Plus, ang bonus pa doon, kasi si Mike Sta Ana, he's a developer. So ako kasi mainly talagang purely, ang ano ko talaga, ang talent ko, let's say, marketing. So pag minix namin yung marketing at saka yung sa development, so mas madali namin madidevelop yung my PyPay. So doon nag-start. Then syempre, number 1, yung social media ni Brother Lou, which is pinaka-vital yon pagdating sa marketing. Kasi alam naman natin, no, lahat ng, especially ito, Facebook, na may mga restrictions sila, especially sa business na katulad natin, na pinasok natin, which is more on cryptocurrency. So yung iniwasan namin yon, kaya ginawa namin yung Pitalk, which is yun yung isa sa mga main idea ng Pitalk ni Brother Lou. Kaya automatic, talaga nagano kami kagad. Kumbaga, nagkaintindihan kami kagad. So from there, habang ginagawa namin dandahan, actually wala pang TPG, focus lang muna kami sa project. Nung nag-start na nilabas na yung video for the
pre-submission ng mga entry sa hackathon, doon ko na naisip yung TPG. Sabi ko, yung lahat ng ginawa naming app, kailangan kumbaga bawat isa, kailangan magtulungan eh. Kailangan mo ng exchange. Kailangan mo ng yung Piorg.io which is made for para yung lahat ng mga store na gagamitin natin o paggagamitan natin ng Picoin, may listahan ka na kagad. Alam mo na kung saan gagamitin. Then number 3, yung Pitalk natin which is para ma-broadcast mo sa lahat ng mga pioneers kung ano yung mga available na apps, tsaka ano yung mga pwede pa natin gawin para sa Pi community. Yes bro, support Yun. bro. So yun nga, tama yung sinabi ni Mike. Bali, ang history naman sa part ko is, yun na nga, since 2019 pa tayo talaga nagka-desire na magkaroon ng, yun na nga, yung tinatawag na community ng mga pioneers. I actually, Bro Gary is aware of this. I actually, binrought up ko siya kay, nung pa time ni Vince, nung nandiyan pa si Vince sa Pi Network. Sabi ko na, Vince, magtatayo ako ng Pi Network community if kung a-approve ng core team. Sabi niya, okay, I'll discuss it with them sa doon nga sa the rest of the core team. And then until everybody na busy na nga, and then yun na, and then all of a sudden hindi na natin naabutan si Vince. And then nakipag-partner ako sa maraming mga pioneers noon, yung mga baguhan siguro ngayon na hindi pa noon we started a lot of project before. Nakipag-partner ako sa mga lumang pioneers na, and then mga sinimulan kami mga project, yung mga help sites. Kasi yun nga desire natin to really bring the Pi network into every communities, every culture nga, yun nga yung nga ang goal natin dati. Kasi nung mabasa ko nga noon, yung goal ng Pi Network is, na-amaze ako to, di ba, to bring yung magkaroon ng share, yung, para ba sabihin to, sa, blanco ako. Yun nga, nung magkaroon ng share yung bawat pioneers sa global nawala na sa isip ko tuloy. And then to make the long story short, hanggang sa na-develop na yung Pi Hackathon, then yun nga, I've been helping yung mga pioneers natin sa Tagalog chat, mostly sa English, doon ako nag-hangout dati. Yun nga, tumutulong-tulong hanggang sa ineffective kasi yung chatroom, maraming hindi pag may mga gusto silang sabihin, hindi nila ma-express kung ano yung problema. So nagtayo ako ng isang website para support na rin, which is binibring up ko sa Pi Core team. Alam naman ng Pi Core team yung website na yun hanggang ngayon is still existing. And then yun nga, para ma-issue yung problema. And then forward to hackathon, then yun nga naalala ko, is a good idea to introduce yung Pitalk. And then na-meet ko si Mike, si Stef, and the rest of the team ng TPG group. Yun po. Na-blank ako, hindi ko ma-access. Stef. Pasensyahan nyo na kasi hindi talaga kami sanay for live streaming. First time po. For TPG, gagawin mo namin lahat. Wala pa tulog yan. Hello sa ating mga manonood. Salamat sa tune in sa live stream natin ngayon. I hope na we can deliver some useful information sa inyo ngayon. So, sa part ko, how did I gain the group? Well, actually, as mentioned ni Mike, nauna talaga is si Mike and si Lou and si Mike second from Nigeria. I came on board to assist muna as a media manager when I edit videos, promotional stuff, mga areas of those grounds. Then eventually I started tuning or evolving, doing a lot of other tasks. Then that's where somewhere along the road,
We don't know what happened with some of the former members. So when TPG or the Trinity Project Group came about, so that's where the first three projects came in. Originally, it's Pitalk. Then it was, if I can remember, Piorg. We each submitted the project app in Pi Hackathon. Then I think the last project would be the Expresspi. So PyTalk is intended for a social community platform to welcome yung mga tao who has inquiries regarding Pi. Kasi we all know that there are some areas in major platforms where we feel that we are not welcome. So that's the reason behind the development of PyTalk. Then for PyOrg, its intention is for business owners to have a draft or to see a list of businesses that will support Pi so that they can see it in one shot. These are the establishments that maybe sooner or later they will accept Pi as payment in their businesses. So they are categorized by location. So if you could see, there are still few in the entries, but we have been receiving a lot of applications. You see, verifying businesses is not really an easy task. When somebody submits that, oh, I have a business, in our side, we have to take measures in verifying if that business is actually existing. Kaya for some case, who has a business but who doesn't know how to start, we actually do the logos for them. We do the initial promo tools, the banners, but there are just so many things that we cannot handle because we're just a team of purely developers and who uh, some are content managers, some are content writers. So we're a mixed group of different individuals who are passionate about developing projects in support of the ecosystem of Pi. So maraming mga bagay na when we started the goals ng Pi, we started with the first objective na ganito lang muna. And we didn't expect the audience response would be this big. Kaya medyo we have to keep up with the demand. And over time, that's where we saw some of the things na from the original outline of our milestone on development, some that we need to trim out, some we have to inject anew, and some we have to take time. So we'd rather take time in making sure that we deliver some of these projects that will be useful in the future than actually publishing it where we see that there will be errors in, in the line. Because we want to be very careful. Kaya in Expresspi, if you would notice, we actually published it as a test site just so that people would actually get to feel that this is what it will be like if you will inject marketplace in support of currency coin like Pi. Kaya when you go into the site, you will see that there's a disclaimer there noting that all are test items. Okay, so we get a lot of non-stop inquiries about when will my item be delivered, or if mainnet comes, will it be delivered? Or how do I cancel the order? So um, please heed the notice that we have. Hello, I'm sorry. Yeah, yes, ma'am. Yes, please. Okay, so please, if you can read the first, there's usually a pop-up, no? When you log into Expresspi, there's a pop-up there that you have to read, okay, so that you would understand what you're entering into. Then to give something back to this um, to those who are participating in Expresspi, we want to give something back. That's why we have the thing called TGP credits, so that while you're are actually participating into this test site,
you're actually gaining something in return. So in the future, these TPG credits will can be utilized into something else once we really go live. Okay, so that's why we have promos. That's why you can actually book for discounts once the actual vendors will be live on the site. So just to note now, there's still a lot on the plate. Expresspi, we have to take great measures in accepting or approving vendors because that is the first and always what they're asking if they're scammers, if the sellers are scammers. So usually people who sells their items and for protection of the other customers, we have to verify if their business is legitimate. So we ask certain papers, okay, as part of the requirement. For now, we accept some applications just for you guys to test out the platform. But that will actually change when we go to the actual launching, okay? Then for Piorg, the online directory, that also will change and you will see a big difference for the version 1 and coming in the version 2 because on the version 2 platform, it will not be only limited on business directories, but also it will support um, booking applications. It will also support what is it, Mike? For the PyOrg, it will also support locators for Ibis locator. yeah. I think it's more yeah. I think it's more of Airbnb style. There is also a section for that. So it will be a lot more different than what you're actually seeing in the current version of PyOrg. And for Pitalk, where this is where we are actually testing a different platform that would fit more on the purpose of the site itself for the users. Because right now, when we first tested it on a different base platform, we see that there is some sort of traction or some challenge with the engagement. So we're trying to figure out what is actually putting more value into that. And we want to retain it in a way that actually would make sense for the users. Okay, thank you for that one. But what is TPG? What's TPG and what TPG does? Boss Mike? Boss Mike? Yes, medyo delayed yung yung dating Sorry. ng message. What's TPG? Ano ang TPG? Anong nagagawa ng TPG? Actually, i-Tagalog ko na para mas maintindihan ng mga viewers natin. Actually, ang main idea ng TPG talaga is to collaborate to all um, cryptocurrency and blockchain applications. It means, kasi nag-originate kami from Pi Network, kaya malaking ang utang ng loob namin sa Pi Network, especially kay Sir NK and wife, saka sa lahat ng mga core team na bumubuo. Ngayon, ang pinaka-idea talaga namin dyan is gusto namin mangyari lahat ng mga available, especially on a blockchain at saka cryptocurrency na mga apps, i-collaborate namin into isang network, which is under, let's say, under TPG or under Pi Network. So ganun, para yung buong ecosystem, magtutulungan siya. Number one, pinaka-main idea namin, actually purpose before is para ma-increase natin yung value ng Picoin. Yun naman talaga yung purpose ng mga pioneers. So, paano namin ma-achieve yun? In order to achieve that, kailangan gumawa tayo ng maraming utilities. Okay, anong klaseng utilities? Make sure, hindi naman basta-basta gagawa ka lang ng utilities na kahit ano lang dyan, pwede na, makakatulong na, hindi. So, kailangan you have to plan it out. Let's say, ano ba yung mga needs ng mga pioneers? Like, for example, from food, shelter, then ano yung mga necessity. So, kailangan i-ano mo yan, i-level mo isa-isa kung ano yung pinaka-importante, mas importante, at saka kailangan lang ng mga tao. So, ngayon, kami naman kasi,
yung grupo namin, actually tayo pala, ng mga volunteers, um, alam niyo naman ninyo na nagtutulungan tayo every time nag-meet up tayo para pag-usapan natin kung ano yung mga progress ng project natin, kung ano pa yung mga pwede natin maitulong para sa Pi community. So, sa lahat ng mga nanonood, actually ang TPG, hindi lang kami sarado dito sa tatlong project na pinopromote namin ngayon, which is Pitalk, Expresspi, at saka Piorg. Open po kami sa lahat ng mga ideas. Kung gusto niyo maki-join, pwede niyo i-offer sa amin. Basta ho, nakakatulong sa Pi community at saka sa ecosystem ng blockchain. Kasi mas gusto namin kung yung idea ninyo is more nakafocus siya on a blockchain na. Kasi doon ho tayo papunta na eh. Bali yun na yung parang next na version ng internet natin, which is yung Web 3.0 and blockchain. So, yun yung pinaka-simple na pagkaintindi ko na pwede ko i-explain sa mga tao na ang TPGO is more on building a community for blockchain and cryptocurrency. May gusto po kayo dagdag? Yeah, hello. The TPG is with regard to the TPG credit, you can visibly see it right now sa Expresspi. So what is it, and what does it do? When you make any sort of activity sa Expresspi, you actually gain a certain point or TPG credit. So that credit, it stacks up every day. So when you visit or when you do daily visits on Expresspi, you get TPG credits every day. Then there are also different levels of activities that you can do within Expresspi. If you're a vendor and if you post a product, you still get um, a number of credits that will stack up on your points. And in turn, when we finally launch Expresspi as the official launching rate, you can utilize that credits into something else. You can use it to buy discounts or coupons. You can actually participate in raffle promos, just like what we have now. I do have to apologize on behalf of the users of the Expresspi if you feel if sometimes the site can be a little slow over the past few weeks. It's because that we did not expect the volume of traffic that's coming in to Expresspi. And this is, I think, the second or the third time that we have already upgraded or migrated um, our server's capacity to make sure that we are not experiencing any downtime. So right now, we just recently migrated, hoping that it would actually boost the performance of the site so that the user experience of the Expresspi in both desktop and mobile would not actually punish the users when they're trying to browse around the products. So for now, you can see a limited number of products, but sooner or later you will see a lot more. Actually, some of them we're still stacking up the items list. We cannot publish it yet because we have to wait what's gonna happen on the announcement of December for mainnet. I think that is what is everybody is rooting for. Okay, that's why for us here on TPG, why we introduce TPG credit, it's also a part of preparation. Then, what at least whatever happens on the announcement of mainnet, we have something for the users, sort of continuity in engaging with our projects. So at least we can determine that we're not solely really dependent on what's going to happen at the positive side, be it a good announcement on Pi or not. At least we have something for TPG to prepare for the users.
Boss Lou? Alright, i-add ko lang additional doon sa sinabi ni Mike at ni Steph. Actually, one of our goals sa TPG is, yun na nga, additional sa sinabi ni Mike and Steph, to provide utility for Pi Network. Para meron tayong, pagdating ng mainnet, may magagamit tayong, yung Pi natin, magagamit natin. Kasi yun na, lagi kong sinasabi sa bawat isa, sa bawat nakakausap ko about Pi. Kahit saan sinasabi ko, kapag naging successful ang Pi, lahat tayo magiging successful. So yun ang goal natin. Bakit natin 'to ginagawa? Bakit natin? Ano ba ang TPG? Wala naman, 'di ba? Pwede naman mag-antay lang tayo sa bahay natin, mag-launch ng mainnet, 'di ba? Pero hindi, dahil nga nakita natin yung vision ng Pi Network, yung vision ng core team na yun na nga, they want to yun na nga, share yung sinasabing yun na blanco ako ulit. Sandali, babasahin ko. The main goal of ng Pi Network is to give billions of people across the world their fair share of the global economy. So, yun na nga, kapag ganito lang kasi magkakaroon ng value yung Pi kapag ginamit natin. So, yun ang purpose natin. Mag-provide tayo ng utilities para sa Pi Network, para sa mga pioneer. Nang sa gayon, lahat ng pioneers, kahit na ilan lang na mina mo, or bago ka lang, matagal ka na, at least lahat tayo magbe-benefit kung mataas ang value ng Pi, di ba? So kaya lagi sasabi, the success of Pi will be the success of every pioneer. So how are we gonna make it successful? Kagaya ng project na to, yung TPG, yung Piorg Biz Locator, yung Expresspi, at saka yung social media platform ng Pitalk. So kagaya na sinabi ko, nandun yung passion, nandun yung desire to really help the success, matulungan natin na maging successful yung Pi Network. Kumbaga. So, yun ang pinaka main goal. And at the same time, open, kagaya na sinabi ni Mike, open tayo sa ibang kasi decentralize ito na yung future, kumbaga. Maraming possibilities, we have to explore that, and we'll see kung anong mangyayari. So, at ang main goal natin is, to help Pi become successful. Okay. Nabanggit din lang yung utilities. Bakit importante yung utilities sa Pi Network? Sige bro, bakit importante ang utilities for Pi Network? Actually, ako personal opinion ko to, ang Pi Network, which is hopefully later on, magiging Picoin as cryptocurrency. Ngayon, number one, saan ba natin gagamitin ng cryptocurrency, which is later on, yan yung online monetary system natin. Diba, number one is, lagi natin isipin, yung needs natin bilang tao. Ano yung mga utilities na kailangan natin sa daily life natin? Paano natin siya babayaran? So, lagi natin iisipin na yung iniipon natin na Picoin, which is later on na magiging cryptocurrency, which is later on, yan din yung magiging payment solutions natin for online transactions. Especially ngayon, lahat ng mga ginagawa natin na utilities is puro online na. Nasa na tayo kumbaga Web 3.0 generation. So, malaking factor ang utilities pagdating sa cryptocurrency. Lagi nila tandaan yan. Kapatid yan, kumbaga kasama yan along the way. Hindi pwede na ang isang cryptocurrency mag-exist siya without utilities. Sino maniniwala din sa cryptocurrencies na kung puro exchange lang siya? Saan mo siya gagamitin? Ibig sabihin, puro trading lang? Hindi naman pwede yun. So, in order for
cryptocurrency, tumaas yung presyo niya, kailangan gamitin siya as utilities ng mga tao. Hindi lang sa mga naniniwala. At saka yung mga business-minded din. Kasi alam nyo, number one, sa mundo kasi ng negosyo, no, lagi nilang sinasabi ang cryptocurrency is volatile. Paano maging volatile? Kasi ginagamit nila more sa trading. Pero instead of gamitin natin siya as utility, gamitin natin siya on our daily life, kung ano yung mga needs natin, doon natin siya gamitin, I think mas tataas ang value niya. So yun yung personal belief ko, opinion ko. Siyempre si Brother Lou and si Stef and yung ibang mga kapartner namin, may kanya-kanya kaming opinion. Pero sa akin, for a start, talagang lagi kong pinupush na mag-create tayo ng maraming utilities na makakatulong sa ecosystem ng 5 pioneers and community. May gusto po kayong idagdag? That's it. Nasagot na ni Mike. Okay. Ito naman, hindi naman, nahiya lang kayo eh. Guys, talaga first time. Oh, yeah, ang lakas. Yung, nakikita mo ba yung gumaganon-ganon yung damit ko? Okay, so pwede po natin sabihin na na utilities ang susuporta sa value ng bike. Actually, Yeah, go ahead, Mike. tapusin ko lang bro. For me, yes, isa siya sa pinakamalaking factor. Let's say 70% for me. Then the remaining 30% siguro for consensus, exchange, at saka sa trading. Nandun na lahat. Pero utilities talaga 70% for me. Sige bro. Yun nga, bali nabanggit mo Mike, marami kasing tao, maraming pioneers na iniisip nila pagdating ng mainnet, benta na, ganun. Hindi naman ganun. Kasi paano magkaka-value yung Pi kung ibibenta mo lang? Kailangan mo siyang gamitin. Kaya nag-provide tayo ng Expresspi at saka yung Piorg locator yung natin, Pi-Biz locator, Piorg.io at saka yung Pitalk. So para lumawak yung natin, kumbaga yung option natin. Hindi lang naman limited ang Pi to trading. Although nakalagay nga sa white paper na i-trade natin, but the main goal ang Pi is a currency para gamitin mo pambili ng mga bagay-bagay at ng mga serbisyo. 'Di ba? Maraming willing na gawin 'yon kasi nga kagaya ng nakita natin sa latest news sa US, 'di ba? In-approve na naman yung $1 trillion bills na ibig sabihin bumabagsak yung value ng dollar kapag pag nag-imprinta sila ng maraming pera. Magkakaroon ng inflation, bababa yung value, yung dollar mo 50 cents na lang pwede mong bilhin kasi $1 nga pero ang value niya is 50 cents na lang. Yun ang ibig sabihin ng inflation, bumababa siya, nagiging useless siya. So, ang Pi is meant to gamitin natin para magagawa natin to kasi 25 million pioneers na tayo. We're growing, tsaka lumalago ang Pi network. So, kayang-kayang gawin, kayang-kaya nating suportahan yung utilities at i-educate natin yung mga tao na hindi, wag mo siyang ibenta, gamitin mo siya sa mga utilities na maraming ang inano ang core team, di ba? Mayroong hackathon na yung mga hackathon winners at mga yun isang way yung para magamit ang Pi utilities para ibig sabihin nagiging valuable siya. The more people the more na ginagamit ng mga tao, nagiging mas valuable siya. So yun ang purpose natin, yun ang talaga natin. And at the same time, sinabi ko nga, kapag naging successful nga to, sino ba may kinabang? 'Di ba ikaw rin? Isang daan ng Pi mo, makikinabang ka rin. Lahat tayo makikinabang, lahat tayo. Pag naging successful ang Pi, lahat tayo ay makikinabang sa success ng Pi. So yun ang goal natin. We wanna help him maging successful. Kaya gamitin natin siya sa marketplace ng Expresspi, or sa Piorg locator or kahit sa mga utilities na suportado na tumatanggap ng Pi. So yun lang po. Okay. So
ang TPG ay related sa Pi network. So, sa paanong paraan? Sa paanong paraan kumabit ang TPG sa Pi network? I mean, Actually, to be honest, hindi natin pwede, the way I see it, hindi sa panong paraan kumabit. Siguro mas better kung sa paanong paraan kami tumutulong para sa Pi community. Kasi yun naman yung main idea ng business namin is tulungan yung Pi community na mapalawak yung utilities nila, maparami, tsaka ma-open pa sa, let's say globally, ma-offer natin lahat na ang PiCoin is the future online monetary system or cryptocurrency na we can use for these utilities na i-develop natin. So, siguro kaya mas better na sabihin natin na ginawa ang TPG para tulungan or to support Pi network community. Instead of kabit. Para kasi million lang kasi na mag-benefit hindi parang baliktad yung sa opinion ko, baliktad Tayo nga yung tumutulong. Imagine mo lahat tayo dito sa TPG volunteers, alam na yan. Wala tayong kahit 5 nilabas. Pero especially, siyempre meron din basic. Lalo na si Brother Do. Pero out of his na rin, kumbaga pagiging good Samaritan niya kasi siya yung nauna sa atin for this Pi community, no? Kasi yan, alam naman natin na si Brother Do, isa sa mga, hindi lang isa sa mga pioneer, yan yung mga nauna, nunuan kumbaga sa history. Kaya mataas respeto natin dyan. Kaya, alam niyo yun, kailangan lagi natin isipin na ginawa ang TPG for the purpose and reason of helping Pi community. Ganun na po kasimple. Kaya minsan pag may nakikita kami nagpo-post na, like for example, ayoko na mag-mention ng name, sasabihin, mataas, scam, natural ho yun. Mataas, yung consensus yung mali. Number one, before sila mag-post na gano'n, basahin nyo muna nakalagay, for testing lang ho muna yung ginagawa namin. Actually, hindi actual yan. Whatever, kung ano yung makita nyo sa website namin, Expresspi, Piorg, test lang ho lahat yan. Lahat ho yan magbabago pagdating ng mainnet. Kasi susundin namin kung ano yung consensus. Ganun ho, na marunong ho kami makisama, pero for now ho, wala ho kasing value. Kaya, kumbaga, lahat nung pinapakita namin, nung nakalagay sa website namin, for test lang ho talaga yan. Pero lagi nyo tandaan, ang TPG ho, 100% full support kami sa Pi Network. Yun po. So yun nga, ang idagdag ko lang din, yun nga main goal natin to help Pi network. We're providing these utilities para suportahan talaga ang main Pi network. Again, babanggitin ko ulit, ang success ng Pi ay success nating lahat. So kung hindi natin tutulungan maging successful ang Pi, paano na lang tayo kung na lang tayo kumbaga. Yun lang naman yun Kung maging successful ang Pi, lahat tayo magiging successful, kumbaga. So, that's our main goal. We will help, Pi become successful. Kaya nandito tayo. Yeah, sige. I would like to add lang din about Pi. Cut mo lang kita kasi may nabasa ko nag-comment. Paano yung mga in-order ko sa Expresspi? I-reply ko lang sandali natawa lang kasi ako bigla pa sumulpot ng gano'n. Wala pa kasi hindi pa naman ni-release yung Pi coin I mean, nasa main phase 2 pa lang tayo. Paano ka makaka-order? Ibig sabihin, wala pang pwede makapag-transfer ng Pi kasi wala pa tayo sa decentralization. Nasa phase 2 pa lang tayo ng Pi network. Kumbaga, kailangan pa nating dumaan ng KYC bago, 'di ba? Bago ma-prove natin yung bago tayo makapag-transfer na Pi at pagkatapos niya mag-KYC, hindi pa rin kasi we have to launch to mainnet. Kailangan maging decentralized ang blockchain ng Pi.
Kaya yung mga in-order nyo sa Expresspi, basahin nyo po sa harap. For ano lang to, for testing lang, para ma-testing natin yung platform natin. So kapag mainit na, at least ready na tayo para malaman natin kung ano ba mga error. Kagaya niya, nakikita natin biglang nag-slow down yung website natin dahil sa traffic na sa traffic na dinadala. So we need to adjust. We need to ayusin natin yung mga error na yun. So yung mga in-order nyo sa Expresspi, wala po, ano lang, we were just testing po kasi una-una sa lahat, wala pang nakapag-transfer ng Pi. Kumbaga, nasa phase 2 pa lang tayo, wala pang mass KYC. Kaya nakailangan mo natin mag-KYC bago tayo ma-aprobahan. At the same time, kahit nakapag-KYC ka man na, kung hindi pa rin nalalunch yung Pi network sa phase 3, wala pa rin, hindi mo pa rin siya magagamit. So, nasa testing phase pa lang po tayo. At yun nga, pinaghahandaan natin yung phase 3. Salamat po. Gusto ko lang linawin yun. Bigla kasi ako natawa. Okay, Stef. Okay, sige. Thank you sa paliwanag. At least medyo makatulong ang aming paliwanag sa'yo, Mr. Paul Vincent. Para idagdag ko lang din regarding dun sa Pi. Pi needs to be pre-distributed. Okay, and a core idea of Pi to have a value or to have a faster transaction, it is based on its closed trust groups. Kaya you would see yung Pi nyo when you open the Pi app, it has trust groups. Okay, so it's pretty common na the utilities or majority of the value of the Pi will be coming from the activity of the utilities. So what TPG is aiming at is we're trying to provide projects that actually make sense for the common people in climbing these utilities in a way that we can put value also in the Pi or this ecosystem. Kaya with regards to consensus, I know a lot of you are asking, susundin ba ang consensus values na consensus value na 1 Pi is $100. So iba rin, there are different rates na lumalabas ngayon if you would see from different countries. Well, we cannot really put any value to Pi yet until it reaches to phase 3. That's why whatever rates that you see in Expresspi, it's still on testing phase. Okay? Pero feel free to roam around and do different levels of activity sa Expresspi kasi kahit na all of those are testing pa lang on products, you're actually gaining something already through TPG credits. Kaya the TPG credits is a backup, at least for you users who are doing testings of these projects for us, kasi at least we are making decisions, and we base those decisions on the results of the data by your activities that you're doing in our project sites. Kaya we want to be specific on what we provide to you as a user, that would actually make more sense. Kasi yung we put a lineup of different features or functions sa sites that hindi naman din magagamit when Pi comes to mainnet. Ayun lang po. Okay. So, paulit-ulit natin nabanggit yung Piorg, Expresspi, and Pitalk. And we're also talking about TPG. Ang TPG po ba ay holding company? Currently, we are working on application for our business permit. No? For a start, dito muna tayo sa Pilipinas. Then after that, by next year, kasi alam niyo naman, ang December kasi malaking factor sa atin. Lahat tayo tamad na magtrabaho pagdating ng December.
So, after the application here sa business license natin under SEC for TPG dito sa Pilipinas for Expresspi, by February, yung sa Dubai naman natin. So, for now, 2 countries muna yung lalagyan namin ng business license, pero open naman po yan for online, which is, ibig sabihin acceptable siya globally. Kung ano yung mga ino-offer namin online na mga product, pwede naman bilhin sa ibang bansa. As long na sumusunod sa guidelines ng bawat customs, ng bawat individual countries. May gusto ko kayo dagdag, bro Lu? This is that. Si Mike ang better nakakapag-explain dyan, so wala na ako. Pero kasi sinimplihan ko lang yung explanation kasi alam naman yung target viewer natin ngayon is puro mga kapwa natin Pinoy. Pero hopefully, on our next video, live video na feed, ma-explain natin in full details. But for now, isa lang ang masabi ko, now, we are currently working on the application. Actually, nasa SEC na tayo. By next week, June na for submission. Then after that, maghihintay na lang tayo from SEC. Kaya sakto ho, pagpasok ng December 25, pwede na ho kami mag-operate, hopefully. Pag nandiyan na, kompleto na yung mga business namin. Kasi, hindi rin kami pwede mag-full, tawag nito, mag-operate, kasi sumusunod ho kami sa batas. Number 1, kailangan ho yan. Kasi, para hindi tayo magka-problema sa government natin. So, once na lumabas yung SEC at mga business permit natin, that's the time, 100%, ilo-launch natin ang Expresspi. Okay, for now, Expresspi lang muna sa Pilipinas and Piorg. The rest of the TPG products, hindi pa ho available for Philippines kasi more on, sa Dubai ho talaga ang pinaka-main company natin, holding company natin under LLC. So, bro Lu, ano ang role mo sa Pitalk? Bale sa Pitalk, ako yung part ng nag-develop ng website kasama si Stef, si Gab, working in the background. Maraming tao na But bale ako yung pinaka paano ba sabahin niyo? Nawawalan ako ng nalilimutan ko yung mga words na sasabihin. Is parang promoter ng Pitalk. Parang ako yung nagma-market kahit saan, to encourage people to use the Pitalk. Kasi nakita natin naman yung sistema ng mga ibang social media, di ba? Ginagamit lang gagamitin mo nga free nga, and then yung social media mga malalaki kagaya ng Facebook, Twitter, at saka yung ano pa bang ibang social media. Yung dalawa lang alam ko eh. Pagkala ko marami. TikTok, yun nga, sila lang ang kumikita ng kumbaga sila nagiging milyonaryo, kumbaga. Yung mga users hindi ibinabalik yung kumbaga hindi kino-compensate yung paggamit nila ng system. So one of our goals sa Pitalk is yun nga, at least ma-compensate din natin kahit paano yung users, but at the same time syempre utang natin sa kanila yung kumbaga pag habang ginagamit nila yung platform, mas maganda kung ma-compensate nila. At the same time, ang main goal talaga ng Pitalk is noon pa is to connect yung mga pioneers globally. Yeah, para magkaroon ng collaboration, paano ba mapag-usapan kung paano ba natin mapapa-improve pa yung project natin, yung PI, yung which is yun ang main natin. Marami kasi unlimited ang possibilities ng Pi cryptocurrency. Pwede marami natin hindi lang natin nakikita yun. So
Yun nga as ano ng Pitalk, ang role ko is ipaunawa yun sa tao. Syempre ma-encourage na rin lahat ng pioneers. Makatulong na rin. Halimbawa, may mga tanong sila about sa kung ano man. So, security circles, kung hindi nila naunawaan. Ano pa bang, yung phone verification, Facebook verification, ano bang kaibahan nun? Mga basic question na paulit-ulit nating naririnig sa mga chatroom. Kumbaga, they can do that sa Pitalk. Mas maigi nga kung pwede lang doon gawin sa Pitalk para at least mas may express natin sa kanila at the same time nasusuportahan natin sila sa mga needs nila sa Pi Network. And at the same time, habang ginagamit din nila yung platform natin, ay pwede natin silang, hopefully, hindi pa naman, it's just a plan. Pwede natin silang i-compensate sa pagiging, sa paggamit nila ng platform natin. So, yun po. Babalikan kita, Boss Lou, tungkol dyan sa compensation. Mrs. Sta, may gusto po kayo dagdag? May gusto lang ako isagot dito sa isang nagtanong. Sana may magbenta po sa Pi Express ng bigas at grocery items para may nabilhan sa business. Yes, we'll have a mart, a grocery mart that supports delivery. Then another is if it's gonna be registered in SEC, yes. Magkakaroon din po ba kayo ng SEC? Yes. Of course, we have to support local government. Whatever we run here in our country, we have to support it. Kaya yes. Then, sana po every update ni Pi mag-live. Yes. Teka. Meron po bang probably KYC still waiting? Sorry. Okay lang po. Keep your questions floating. I know na medyo, since we have a lot of topics kasi that we are discussing, so hindi po namin sila masagot isa-isa. Pero sasagutin namin lahat ng inyong katanungan. Kasi syempre may mga introductory kami na topics na gusto namin ipaliwanag para at least maliwanagan din ninyo kung ano tungkol ang TPG at para saan. I think yun lang po. Gusto kayo dagdag, Boss Mike? So far, wala pa naman. Sige. Okay. So, sa Piorg, sino po ang, ano po ang role natin sa Piorg? Para kayo yung questions, bro, para sa akin. Yes. Pero actually, nung nag-start kami nila, bro, Lou, ang company talaga o app talaga na gusto ko i-develop is yung Piorg. Yan yung pinaka-contribution ko when we start last August. So mainly ang Piorg kasi, bakit ko naisip kailangan ng mga tao? Kasi actually, i-incorporate ko kasi lahat dyan yung mga stores, kumbaga mga kailangan ng mga Pi pioneers natin kung saan nila gagamitin yung Pi coins nila. So halimbawa, isang feature niya, for example, nasa Jensen ako. Kasi originally talaga nag-start ako sa Jensen. Kasi hometown ko yun. So mas marami akong kilala, so nagsimula ako sa kaibigan muna. Kasi to be honest, kung mag-start kayo, offer mo yung Pi coin, ang hirap. Sasabihan ka pa, scammer ka. Dami talaga. Pero siyempre ako, naniniwala ako sa Picoin. Hindi talaga huminay loob ko. Kumbaga proud pa ako, sabi ko, hintayin niyo pagdating ng minute, ganito ang magiging value niyan. Pero for now, tiwala lang muna kayo. So doon, nag-start ako muna sa mga restaurant, na sa mga kaibigan ko, kabatch ko, pinaus ko yung mga restaurant nila. Kung makikita niyo sa Pi or karamihan dyan sa Jensen, mayroong Kalpi, merong Takoyaki, so mga franchising meron. So pinaka main purpose ng Piorg talaga is i-list yung restaurant
ilalagay yung address, ano yung mga products nila. Then kung ikaw naman nasa Pi Pioneer, so using your phone, open mo yung Piorg na web app. Kung nasa Jensen ka, makikita mo lahat ng store within Jensen area kung sino yung gumagamit ng Picoin. So, kung ikaw, baguhan ka for Picoin, may gusto kang kainin, may gusto kang puntahan, may gusto kang bilhin, sa Piorg ka pupunta. Para yung value ng Picoin mo, alam mo kung saan mo gagamitin. So, yun yung pinakaunang idea. Pangalawa, tayo, lalo na especially doon sa mga tao mahilig mag-travel, na walang kaalam-alam sa isang lugar. Ano yung mga the best na mga kainan, place na kung saan sila pwede gumimik. So, yun din ang isang main purpose ng Piorg. Halimbawa, pumunta ako ng Hong Kong, for example. Di ba, pag turista tayo doon, wala naman tayo masyadong kabisado kung ano lang yung street food makita natin, doon lang tayo kakain, doon na muna. Ngayon, sa upgraded version ng Piorg, nakalist down doon kung for example, magkano ba yung budget ng pera mo, magkano ba yung Picoin mo, hanggang saan makakarating yung Picoin mo, yung value ng Picoin mo. So let's say, gusto ko kumain ng fried chicken. Ano ba yung mga nag-offer sa Hong Kong ng fried chicken? Merong Hooper, merong McDonald's, merong KFC. So saan yung may pinakamura na tumatanggap ng Picoin? So makikita nila doon ngayon, tatype nila. Let's say, gusto ko kumain ng chicken sa Hong Kong, pero ang Picoin ko is 2 Pi lang. So pag tinayip nila yun sa search, automatic lalabas kung saan available, less than 1 Pi, less than 2 Pi, yung chicken na hinanap nila on a certain place and country. Magiging available po ang Piorg hopefully by next year sa buong mundo. For now kasi ilang countries pa lang yung partners namin, pero we are currently working to develop and add more partners. Like for example, sa Hong Kong, Australia, and New Zealand, na magkaroon kami na mas marami pang partner na malist sa Piorg. So, ako po yung tumatayong CEO and Marketing Director for Piorg. So, hopefully, sa mga televiewers natin, na sanay sa TV, sa lahat ng mga nanonood ng live streaming natin, kung saan city man ho kayo sa Pilipinas, may negosyo kayo, kainan man ho, o anything na sa tingin ninyo makakatulong para sa Pi Utilities, pwede ho kayo mag-message sa amin, direct message kayo sa moderator or admin ng mga FB pages namin, or direct ko sa page namin. Pwede nyo ho ipalist ang mga store ninyo, wala hong bayad, libre ho. Libre ho ang Piorg. Kami pa ho magdi-design ng mga banners ninyo at saka magpo-promote. Kasi ho, ang pinaka-main goal ho namin dito is para matulungan ho kayong lahat na naniniwala sa Pi, na ma-expose yung business ninyo, ma-promote namin, at makarating doon sa mga taong hindi pa masyado kabisado ang paggamit ng Pi at saka kung saan gagamitin. So, tulong-tulong na po tayo. Hopefully, kung interesado kayo, mag-message lang po kayo. Yun lang po. Bro, ikat lang. Gusto ko lang sagutin yung tanong ni Leo Gel. Leo Gel, TPG app po ba siya? Kasi nalilito ako under ng TPG, merong Expresspi, Pitalk at Piorg. Paki-clarify po kung pwede. Bro, Leo Gel, TPG is our main company. It handles the yung tatlong branch nga ng Expresspi, Piorg, at Pitalk. So, bale ang TPG yan yung pinaka main main company natin na under submission sa SEC per Mike, and si Mike ang ating CEO na nagrara ng TPG. Mike, you wanna add something to this? Okay. Para medyo marami yata nalilito. TPG kasi,
guys, ang TPG, which is or Trinity Project Group, Yun. siya yung pinaka-mother company namin na which is lahat ng mga utilities na dinidevelop namin sa ngayon at saka for future namin projects is under lahat sa umbrella ng TPG. So ibig sabihin ko halimbawa may isang utility kami, for example by next year para sa kaalaman din na nakakarami, we are going to develop an NFT game which is under cocofarm.io which is under the umbrella of TPG rin. So TPG, wag ho kayo ma-confuse, it's our mother company. Saka under rin doon yung business permit namin. So, may mga branches po ang TPG, which is for example, Expresspi, Piorg.io, at saka yung NFT game namin, saka Pitalk. So, yun ho. Ayun. Gusto ko kayo dagdag? I think nasagot na lahat ni Mike regarding sa TPG. Okay. Pero kung may dagdag ko lang, yes, TPG is a mother umbrella for all projects or utility projects that is currently in development and soon other projects that will be released. The first 3 starting passion projects that we have is Pitalk, Piorg, and Expresspi. So to repeat again, the Piorg is an online directory for businesses that will support the payment of Pi. Expresspi is your online marketplace, and Pitalk will be the social media platform with any topics with regards to cryptocurrencies like Pi. So there will be other projects soon, but first, of course, we need to stabilize the value of these 3 projects because that will determine, or when mainnet comes on December, whatever the announcement of Pi, it will determine the trajectory of our goals at TPG. So of course, there are still a lot in store na we are in developing pa. Pero we want to make the first 3 successful. So whatever happens on December mainnet, the first 3 TPG products will still and always we will continue to release it in the public. Thank you, Mrs. Stef. Lastly, Expresspi. Sino po ang main technical lead sa Expresspi? Actually, Expresspi, dalawa kami ni Brother Lou dyan, pero may mga tao na tumutulong din dyan, which is yung kaibigan natin si TPG Pogi, kilala naman natin si Brother Gab. Wala nang iba, si TPG Pogi. Shout out to Gab. Nilalampasan ko, hindi malampasan. Hindi ako. Sa Expresspi, at saka siyempre si Ma'am Family Place, Ma'am Stef. Sa totoo lang ho, ang Expresspi talaga, nabuo yan from Pitalk. Originally, yung project namin na yan, supposedly dapat nasa loob siya ng Pitalk as marketplace. Pero kasi, ako sa totoo lang, marketing ako. Based sa experience namin, kasi tulad yan, pag e-commerce kasi talaga, number 1, mataas kasi ang traffic niyan. Then number 2, ang Pitalk, social media, mataas pa rin ang traffic niyan. So para ma-prevent natin yung sobrang traffic at saka magkakaproblema tayo pagdating sa isang solution ho namin talagang number 1, mas gusto ko talagang ihiwalay siya. Kung magkaroon lang ho talaga sa Pitalk, siguro maliit lang, pero kailangan nakahiwalay ho talaga siya kasi sa totoo lang kahit hanggang ngayon, pati yung mga malalaking site na mga e-commerce, nagkakaproblema yan sila sa laki ng traffic na pumapasok kaya maraming nagiging issue. So technically, pinaka-the best na gawin is ihiwalay na lang namin. Pero at least ngayon, alam niyo na ang Expresspi hindi po yan mabubuo kung wala ang Pitalk. Tandaan niyo po yan. Because of Brother Lou. Kaya thankful tayo dyan. So kami yung mga tumulong para may improve
and kung ano yung idea ni Brother Lou before, mailagay namin doon lahat sa site. At saka magamit ng mga Pi community, saka Pi pioneers. Ngayon, ang isang magandang bagay na nangyari, kasi nga ho, since nung October 15, natapos na ho namin yung parang pinaka-test site ng Expresspi. Kaya kung mapapansin ninyo, nagsimula kami noong October 15, naka-up na yung Expresspi. Habang naghihintay tayo sa mainnet, marami ho kaming naisip na pwede gawin, na which is at the same time nagtitest kami, pero at the same time nakakatulong kami sa Pi pioneers at sa Pi community. Kaya ho kung mapapansin ninyo, marami yung nagtatanong, para saan ba yung TPG credits na ino-offer natin? Actually, ang TPG credits was made solely for Pi pioneers. Rewards. Yan ho yung pinaka magandang sigurong nagawa namin sa grupo up to date. Kasi in return of natutulungan nyo kami based dun sa traffic na binibigay nyo sa site namin, binabalik ho namin yung kung ano man yung malihit ho na compensation na nakukuha natin sa ads sa mga taong naniniwala at saka tumatangkilik or nag-sign up sa Expresspi. Kaya kung mapapansin niyo ho, by December 12, magpaparaffle ho kami ng cellphone. Bakit ho cellphone? Hindi ho pagkain. Actually, biglaan din yung desisyon namin kung bakit cellphone, pero kasi gusto namin, number one, technically, yung cellphone makakatulong rin naman para, number one, sa communication. Number two, hopefully, maging ka-partner kayo ng Expresspi soon. Kasi mag-open din ho sa amin, pero Gary, dito ko na lang din sabihin, before December 25, meron hong affiliate system ang Expresspi. So, priority ho natin lahat ng Pi pioneers na maging ka-partner namin to help us sell, or kung gusto niyo po maging vendor o part kayo ng Expresspi, tulungan nyo kami na magbenta, ikalat ho natin sa buong mundo yung mga produktong local natin sa Pilipinas. And kung meron man ho tayo sa ibang bansa na mga partner, eventually, actually, nag-work na ho tayo for at least mga 4 na countries na ho yung kausap ko. Meron na ho tayong country manager. Hopefully available din by next year sa ibang country like Indonesia, Ghana, Cameroon at saka RDC, and especially sa US kasi si Brother Luis from US. So, initially mag-start ang Expresspi, magkakaroon tayo ng mga available na imported products. Ano ho yung mga imported products natin? Ano ho yung makikita nyo sa SNR? Lahat ho yun, meron tayo. Then, second, appliances, meron rin ho tayo. Basic ho muna. Wag ho muna tayo mag-isip ng mga sobrang high-tech na hindi nabibili sa Pilipinas. Pero pag nabibili sa Pilipinas, kaya ho namin ibigay yan. Basta madali lang ho ha, hindi ho yung pahirapan. Then, ito ho yung isa pa palang pinagmamalaki ng Expresspi. Kung mapapansin ninyo, lagi kong pinopromote, yung farm to table. Doon sa mga hindi nakakaalam, ang idea ho kasi ng farm to table is yung direct from source na farmer natin. Kasi marami yung lalo na sa Pi community. Saan ko ba gagamitin yung pera ko, yung Pi ko? Baka kasi pag yan, naipunin nyo, ginastos nyo kagad, paano naman kinabukasan after that, wala na kayong pera? Kami ho, instead na ganun ang gawin ninyo, gusto namin kayo tulungan. Gusto namin kayo bigyan ng negosyo kahit sa maliit na paraan lang. Like, yung farm to table, automatic, lahat po ng mga vendor natin na farm to tables is source of fresh vegetables, fresh na isda, kumbaga wholesaler. Yun ho yung pinaka-main idea. So, once na in-offer natin yun, kung halimbawa, for example, nasa Manila kayo, yung from Jensen na mga source natin, na mga kaibigan natin, na mga fisherman, na contact, pwede ho kayo mag-direct contact sa kanila at sa Davao. Kung gusto niyo magkaroon ng sideline, gamitin yung file ninyo, makukuha nyo yung rate at the lowest price. Yun ho yung difference natin. Tinutulungan natin yung mga tao magka-negosyo. Bukod sa kung gusto niyo talaga bumili ng madami dahil gusto niyo mas makamura, pwede rin ho. Pero yun ho yung idea namin kasi
Ayaw naman namin magbenta lang kami na magbenta sa mga pipelines. Ubusin yun kasi mas gusto namin. Hindi ho. Kasi later on, paano ho magsusurvive yung business natin? Paano ho magsusurvive? Paano ho tataas yung pipeline natin kung lahat bibenta natin, gagamitin natin yung pie natin? Mas gusto ho namin, umiikot siya sa ecosystem natin para mas nagkakaroon ng value yung Picoin. Yun ho yung pinaka, kumbaga, hopefully in 1 to 2 years time, na sana ma-reach natin yung at least $1,000 equivalent per pie. Sino ba naman hindi gusto, di ba? Kaya ho, pagdating sa consensus, hindi na ako nagsasalita. Mas gusto ko kasi yung totoo na eh. Kumbaga, gawa ko ng utilities than actual. Doon ho, pwede na ho mag-predict kung magkano magiging value later on. Basta huwag niyo lang ho sunugin lahat ng Picoin ninyo. Yun lang ho advice ko. Gamitin ninyo kung ano lang yung kailangan ninyo. So, yun ho yung sa farm to table natin na option. Then, meron tayo yung sa imported, which is kay Brother Lou. Napababaka kasi may makalimutan ako. Hindi ako nag-list down eh. Impronto kasi biglaan eh. Pero okay lang yan. So for now, yun lang muna siguro. Pero hopefully pag nagkaroon tayo ng panibagong live chat, siguro i-details na namin. Kasi sa ngayon ho talaga, habang naghihintay ho kami ng mainnet, hirap din ho kami sa development. Kasi maraming changes na nangyayari pa sa Pi Network, sa Pi Core Team. Kasi ho inaayos nila for the better sa lahat ng Pioneer. Para by mainnet, gusto nila, sakto yung ginagawa nilang platform para sa atin. So, lahat po ng mga pioneers, konting tiis lang ho, konting tiwala sa core team. For sure, yung sa lahat ng mga nagkaroon ng pagkahaba-habang patience, si Brother Lu nga, more than 3 years na eh. More than 3 years, imagine mo, way back 2019. Ako, early this year lang ako nag-start, pero naniwala na ako dito. I have my own business pero naniwala ako. Tsaka alam mo yung kagandahan kasi dito, tsaka yung sarap dahil alam mo, pinaka-gusto namin, nabutong grupo na to, lahat po kami volunteers, lahat kami naniniwala. Gising kong dulingo, wala kaming sweldo. Pero ano po nangyari ngayon? To be honest, may konting profit kami pero bibigay ko namin sa inyo lahat yan. Kasi hindi ko kami doon nakafocus. Mas nakafocus ko kami doon sa magiging value ng Python later on. Kaya sa lahat ng mga kaibigan natin o kapwa Pinoy, mas better ho, instead na magsalita tayo ng hindi maganda, makakababaho kasi minsan ng moral, suportahan nyo na lang ho kami. Kasi lagi naman ho namin na sinasabi sa grupo na whatever kung anong magiging plano ng Pi Network, suportado po namin 100%. Kasi una-una nabuo ang grupo na to para sa kanila. Yun na po. Tama. Mike, let me add something to that. Kaya nga tayo nandito para to help support the success of Pi. So, balik tayo doon sa TPG credits na ginagawa natin. So, sa pagsuporta niyo po sa amin, kumbaga, kagaya sa Facebook, di ba, nagbabrowse lang kayo. Wala namang binibigay na reward sa atin yung Facebook. Meron ba? Meron ba kayo nakukuha? Wala. So, gusto nating ibahin yung sistema ng tawag nito? Sige, na-blank naman ako. Ng social platforms, ng social network, kumbaga. So, sa Pi, pag sinusuportahan nyo kami, ibig sabihin, yung bubulol na ako. Yung TPG credits nyo, kumbaga, nag-browse lang kayo and then pwede nyo na siyang ipambili ng bigas. Sa Facebook, hindi nyo pwedeng gawin yun. I mean, kung gutom kayo, kung wala kayong pambili ng bigas, nakakapag-Facebook ka, dilat pa rin ang mata mo. At least we're giving back to the community in the way of TPG credits. It's still work in progress pa rin dahil naghahanap pa tayo ng mga vendors, naghahanap pa tayo ng mga ganyan. But mag-accumulate lang kayo na mag-accumulate and then pwede niyo po siyang pag nakahanap tayo ng mga supplier natin, halimbawa ng bigas, yung 1,000 TPG credits nyo, pwede nyong ipang redeem ng kalahating
kalahating sako ng bigas. Saan kayo nakakita ng ganun, 'di ba? Kumbaga sa Facebook hindi niyo magagawa yun, sa Twitter lagi kayo nakababad, lagi inunudod ang TikTok, lagi kayo ano yung isang social media na ginagamit natin, yung Instagram. Lagi kayong panood ng Instagram kung sino-sino mga artista pinapanood nyo. Hindi naman kayo binibigyan ng ano. Dito sa atin, kumbaga, nag-browse lang kayo ng website, nag-earn kayo ng TPG credit, tapos pwede nyo nang ipambili, gamitin pang read ng bigas. So yun po, iba ng world natin ngayon, di ba? Nasa metaverse na nga tayo eh. So, it's time para ibalik naman natin sa everyday people yung kumbaga yung dapat na nasa para sa kanila. Yun din ang goal ng Pi Network, di ba? To give billions of people across the world their naalala ko na, their fair share of the global economy. So paano mangyayari yan? So ngayon nagsisimula tayo as a good example. So nag-browse ka lang sa Expresspi or sa Pitalk or sa Piorg.io, then nag-accumulate ka ng TPG credits, and then pwede mo na ipambili ng bigas. Yung gusto nga pinaplano nga namin, bigas muna. Yung mga basic needs ng mga kababayan natin. Yeah, yung mga basic needs lang. Siyempre magsimula tayo sa hindi pa yung kotse. Wala eh. May kotse nga, hindi ka naman makakain. Like, it doesn't make sense. Kumbaga, yung mga basic needs na kailangan natin. Halimbawa, yun nga, kailangan natin bigas or may kailangan tayong whatever na supply na kailangan natin sa pang araw-araw. Yun ang at least goal natin sa TPG na mapunan natin. Kumbaga makapagbigay tayo sa mga kapwa natin Pilipino or kahit na hindi sa Pilipino, kahit saan. So iibahin nga natin yung mentality ng social network. Kumbaga decentralize na tayo ngayon. Kumbaga doon na tayo papunta. So gaya ng goal ng Pi Network, ganun din ang goal ng TPG. We wanna give back to people. Kumbaga yun po ang pinaka main goal natin. At saka we're still working on it. Kumbaga, still work in progress pa rin. So your patience is appreciated po. Kumbaga. Okay, nabanggit Ayun. Sorry, may sagutin lang ako na isang Okay, yes. tanong. May nagtanong kasi, sir, ask lang po kasi nag-sign up ako sa Expresspi pero wala pong natating na verify email. Kaya hindi po ako makapag-login. Si Bokis Natalis, you would see may tatlong klaseng sign-up sa Expresspi. There is a regular sign-up, yung register, and there is login via Facebook and Google. When you sign in using your social account, hindi siya napapadala ng tawag dito, ng verification mail. It is because of the authentication security measures na dala na ng Google. Kasi may kanya-kanya yan pag Google, they already have the zero authentication. So once na you sign up using your Google account, automatic, they would verify that your account is already valid. Kaya hindi nagpapadala si system ng verification mail. In contrast, kapag nag-register ka using the regular registration where you fill up your name, your email, and your password, magpapadala na verification mail si Expresspi. So those are the difference kasi we receive a lot of inquiries regards to this. Kaya we keep on explaining it further, pero soon, para hindi na rin nakakalito sa lahat, we're trying to make it in a way na kahit mag-login kayo sa social media platform, social media account, magpapadala pa rin ng notification mo. Pero pag social media account na ginamit niyo, just take note, ang ipapadala ay notification lang that you have signed up and wala na kayo for your verification mail. Okay. Then, shout out din kay Nits Japanda from Tacorong. Yes. Bro, sorry, Stef. Bro, isingit ko lang tong question ng nawala. Kailan po ba ang KYC? Yung mas KYC po is wala po, hindi po natin hawak yan, sa core team po yan. Kumbaga hindi po natin alam kung kailan nila i-release yung mas KYC na yan. Ngayon pa lang they're doing a pilot KYC, kumbaga tinitesting nila kung paano ba i-verify yung mga 100 pioneers na ginawa nila.
So, bale, ang magbe-verify niyan ay yung mga tunay na tao. Halimbawa, mayroong representative sa Philippines na 4, i-verify nila yung identification tsaka yung selfie na ginawa natin. And then, ipaprocess. Merong algorithm na ginawa yung core team to process that. So, sa Mass KYC, wala pa po tayong balita about dyan. Makikita po natin lahat ng announcement ng core team about sa KYC at sa mga lahat ng updates sa Pi Network doon po sa Pi Network app, or sundan po natin yung kanilang mga official social media account. Pero ang main announcement po diyan ay lagi pong nasa app. So wala pa pong announcement sa main KYC, mag-antay lang po tayo. Sabi nga ni Nicholas, wala namang no real pioneer will be left behind. So wala tayong pag-alala, i-ready lang natin yung mga documents na kailangan natin for KYC. So yun lang po, para masagot lang yung tanong na yun kanina, kasi parang ilang beses ko na yata nakita yung dumaan yung tanong na yun. So gusto ko lang siyang i-address. Salamat po. Bro, sagutin ko na rin to from Leogel Saninyo. About po sa Mindanao, pag mag-order sa site nyo po, automatic ba meron na total charge sa site kung magkano yung item at yung shipment fee? Actually, bawat area po kasi meron tayong partner. For example, for Jansan na vendor, exclusive mo, meron sila sa Jansan. Baka naka-specific siya on a certain city, baka wala na home shipping o charge. So, ganun ho yung nilalakad namin sa lahat ng vendors namin para mas makamura, at saka yung Expresspi, magiging available siya sa bawat city sa buong bansa. Let's say, for example, may product na ito nga, sample natin sa Jensen, isda, nagbebenta, bili siya ng per kilo lang, let's say. Ngayon, kapartner natin yung vendor na nagbebenta ng isda, then yung bibili from Jensen din, automatic, instead na meron silang charges, kasi may mga kapartner yun ho tayo na mga delivery. Like for example, let's say, Grab, or may sariling grupo for Pi community na mga riders na magdi-deliver sa bawat city. So sila na ho magpi-pick up at the lowest cost po ang payment natin. So pwedeng direct, pwede rin hong sa website natin kung i-deliver sa ibang lugar. Outside the city limit. Yun ho yung siguro yung may extra. Pero pag within the city limits, wala akong bayad, libre na ho. Ganun ho ang gagawin namin para at least medyo tangkilinggi tayo ng mga natin, pioneers. Yung po siguro for a start by hopefully by mainnet. Per city, libre na po. Pero pag regional delivery, yun po ang may konting bayad. Okay? Okay. Nabanggit pa ulit-ulit natin nababanggit yung TPG credit. So, ano ba ang TPG credit at paano natin ito may ipon sa platform ng Expresspi, Piorg, at ng Pitalk? Stef, yeah. TPG credit, as explained earlier, this is a point system that you gain by completing different interactions or levels of activities in, for example, Expresspi, in Piorg, or in Pitalk. So for now, we have it actively injected sa Expresspi kasi that is where the volume of users are mainly concentrated kasi we are still developing everything that the projects that Trinity Project Group is still in development. Kaya we want, since medyo nag-enjoy kasi ang mga users when they go to the marketplace, diba? So they browse items, they do daily visits, mag-browse sila, titigin ng vendors, etc. The same way, nakakatulong yun sa amin and sa developers kasi we are getting feedbacks kung ano yung mga errors sa site and kung ano yung mga areas na hindi na-utilize sa Expresspi. At least alam namin kung ano yung mga functions that make sense, like
sorting out favorites na items ninyo, anong favorites ang nahanap ninyo, etc. So, doing that kind of activity sa project sites, you're already gaining TPG credit. And what is it? I mean, may value ba yun? For now, you would see that nagsa-stack up pa lang yung points ninyo. So we develop the TPG credit as a scenario na if whatever happens or kung ano man ang maging announcement ni Pi Network with regards to mainnet this December, in which I think we are all very optimistic, or feel optimistic, and we are all rooting for. Kung ano man ang mangyari, at least TPG will serve as a backup, and it's something that we will utilize to give back para sa mga users that who are doing these activities sa project sites namin. Kasi this is a win-win situation for both the developer side and sa user side. So at least, example, if you get enough TPG credits, at least you can get, we have a chance to get yung bigas or yung necessities that what Lou has mentioned, and what we're really rooting for then yung sa raffle promo, you have a chance to join the raffle promo. So this is our way of giving back to everyone who are participating in doing this level of activities sa project sites namin. And we're really very happy that we're getting this kind of traction from the audience. So, of course, we cannot please everyone. Right now, habang dumadami kayo, when we solve one problem, another one pops up. And pag may changes si Pi na announcement with regards to development site, like a payment SDK, mga ganon, everything that we have done dun sa original milestone, nagbabago. So, change is constant. We keep on change. Sometimes we already finished developing something, then may in-issue na announcement na ganito, compatibility issues or what. So, we have to change again. Then, pag na-solve namin, may lalabas na issue na naman na bago. So, that's why we always say sa front page na Expresspi na tawag dito. The site is still on testing phase. So we're still in the development page. There are even at times na yung ads hindi nyo halos ma-click sa mobile page, in which minsan din namin makontrol yung placement of those areas. So, and there are times that we need to balance. It's very hard to balance user experience and the things that we want for the developer side to gain. Kaya these are things that are constant, and when we feel that we are ready, when we feel that we have delivered the primary functions of Expresspi that we need, that's the time that we will release it to public. So, like you as pioneers, sa amin naman on the end of developer side, even if we have a lot of concerns then sa core team, everyone is really waiting sa announcement that's gonna happen on December sa mainnet. But whatever it is, kung ano man i-announce nila, be it something good, be it something bad, we already prepared a backup plan of what's the course of action that we will take. That will always be based on the data that we receive from you guys as pioneers. Okay. May gusto kayo idagdag sa sinabi ni Stef? Mike, can you hear? Okay na yun, bro. Actually, pinakamagaling dyan si Madam. Pagdating sa mga ganyan. Okay. Then, mabalik tayo sa NFT. Sir, ano ang Coco Farm? Kasi, initially, akala ko, isabong. Kasali pala sa discussion natin yan ngayon. Nako. Actually, ito, explain ko na yung brief history ng Coco Farm. Way back 2014, yung concept ng Coco Farm, naisip na namin yan before.
Actually, nung mga cockfighting days natin, ang main idea talaga ng Kuku Farm is purely breeding, walang fighting cocks. Kasi ang gusto namin maging dating is purely educational on how to breed or bred ng mga game fowl o birds. Kasi sa US, ang tawag sa chicken is birds lalo na pag game fowl, ang term nila. Pero dito, pinaka-safe talaga is game fowl, pag mga rooster or cockfighting. Ngayon, siguro sa tinagal-tagal, kasi during that time, parang sim type game lang ang gusto namin gawin. Medyo busy kami during that time, at saka number one, kapos kami sa budget. Yun talaga yung isa sa mga pinaka-reason kaya hindi siya nag-materialize. Pero lahat ng mga marketing niya, kumpleto na. Game Bible niya, tapos na. Yung ibang artworks niya, nagawa na namin from every character, tapos mga model ng chickens, breeds, pati yung actually during that time may metaverse na kami. Kaso during that time hindi pa kasi ganun kaputok ang blockchain compare ngayon, di ba? During that time inoffer na namin sa isang malaking company dito sa Pilipinas, game fowl, mga producer sila ng mga feeds, na ganito yung gusto namin na mangyari, kaso kasi during the time hindi pa sila open-minded Pero in-offer na namin, nasabi namin, itong land na to, pwede natin to ibenta per area. Kumbaga, kasi nung time na yun, hindi pa siya actually purely blockchain or metaverse na system type, pero pwede na namin siya, naka-code lang siya as itong area na to, bibenta namin o paparentahan namin ang space kasi parang mapa rin siya ang dating niya. So, yun. Kaya nung time na pumutok na itong blockchain, actually which is siguro mga 2 years ago, dandahan, nag-pick up na siya. Sabi ko siguro pag mga in a year time, pwede na natin simulan na rin ang Kuku Farm. Yun na nga, nag-start na tayo dito sa Metaverse. Ngayon, isang magandang nangyari pa, dumating nga ang Pi Network. Akalain mo, parang hinintay lang yung tamang panahon, tamang time, hindi kami nagmamadali. So, yung nga, pagpasok ni Pi Network, sakto. Kumbaga, sa tingin ko, kahit wala kaming budget, pero sa tulong ng mga tao natin, kasi ito yung first time na magiging project na madidevelop ng TPG team, pero katulong na natin ang buong Pi community to support us. So, sa lahat to ng mga naniniwala sa amin later on, after minute, if you want to make kukufarm.io a game a reality, pwede ho kayo magsumuporta sa amin or mag-contribute para ho pangbigay lang natin sa mga volunteers natin, mga artists. Alam niyo naman ho, magkano ho ang sweldo ng mga artists at saka ng mga, especially developers. Hindi ho biro. Pero in return ho, sa lahat ho na magtutulong or let's say mag-i-invest for this game, may kapalit ho na kumbaga rewards. Yan ho ang gagawin namin. Pero next year pa ho namin i-promote talaga kasi sa ngayon ho, hindi na ho na talaga namin kaya. Ang dami ho namin project na pinagsabay-sabay i-develop. Pero by February, starting next year, mag-umpisa na ho kami sa Kuku Farm, NFT. Ngayon, iulitin ko ho, if you want to support us, then gusto nyo makakuha ng rewards after that, open ho kami para sa inyo. Take note, ang game ho natin, Kuku Farm is a metaverse, play to earn, similar to Axie, pero based on a real world. At saka yung metaverse natin, same din sa mga existing metaverse, pero ang kagandahan sa atin, nakafocus tayo on a climate for chickens. Like for example, kung alam niyo sa Bacolod or Iloilo, nakapunta kayo, or sa Pulumulok sa Jensan, those are the places na pinakamaganda mag-breed ng mga, or Davao, Samal Island, mag-breed ng mga chicken or game fowl. So sa game mo, bukod sa kikita na kayo, matututo pa kayo paano mag-breed ng chicken. From itlog hanggang mapisa, hanggang maging stag, hanggang maging cock. Then, yun na po, ganun yung evolution po ng chicken.
So, yun lang po muna for now. Ang pwede namin explain. The rest po, sa February 22 na, next year, i-open namin kung paano yung kayo pwede mag-invest sa amin na in return, kung magkano yung in-invest niyo, kikita rin ho kayo. Pero lahat po mainly for the game. The game license will be based from Dubai na ho to, hindi ho sa Pilipinas. So anything ho na may investment tayo, hindi ho sa Pilipinas. More on sa out of the country. Dito po sa Pilipinas, yung Expresspi. Okay, para dun sa mga tao, baka magulat kayo, investment, hindi ho kami investment company. Hindi rin ho kami tatanggap ng pera unless na nag-start niya sa Kuku Farm sa Dubai. Okay, yun lang po. Gusto ko kayong idagdag? Bro, Mrs. Steph? Wala na. Okay. Wala na. Pero I think sige, meron ako mga yung nabasang comments na baka makatulong pagsagutin ko isa-isa. Teka, sandali lang ha. Okay, sagutin ko lang to. May mga questions lang about the game sagutin ko lang yung iba. Pay din po ba ang i-invest sa game? Yes. Priority ho natin ang mga Pi pioneers. If you want to invest, you can use PiCoin or exchange it to something. Sa next year na ho namin i-open, then ano pa to? Pi din ho bang invest sa game? Play to earn ba? By Pi? Yes po, play to earn po ang Kuku Farm. Kasi gusto namin, bukod sa mag-invest kayo pag-develop ng game, gusto namin kumita rin ho kayo para in the long run, may profit kayo at saka nag-enjoy kayo. Okay. Yun lang po. Okay, para sagutin ko yung mga ibang tanong. Ask ko lang po, yung mga on-hold orders sa Expresspi, ma-process po ba yun once masok na ang mainnet? I think na similar question din kanina earlier. No, sorry, testing pa lang po. Or anything that you see sa Expresspi, but wag po kayo malungkot kasi every time that you do activity sa loob ng Expresspi, you gain or you stack up points which is called TPG credits. And if you have gained enough TPG credits, pwede niyo itong i-exchange for some valuables necessities like gas. And if soon, umabot na sa 200 or more, pwede kayong sumali sa raffle promo. Na pwede kayong manalo ng cellphone. Okay? Actually, marami pa ho kaming pwedeng i-offer in exchange sa TPG credit. Okay? Kaya yun lang po. Then, I see a lot of questions with regards to shipping. Kung may bayad ng shipping or not, paano kung malayo. I think the same process on how usual Lazada and Shopee works. This is something that is beyond the control of either us and the sellers. But what we will do is we will get kung sino man yung pinaka lowest rate kasi usually when we acquire that we have actually reached out to some of the few with regards to logistics. So if the item is not food related and something that can be kept sa warehouse, that is where you experience yung one-day delivery kasi matigas kasi nasa warehouse and the shipping fee I think is much lesser kapag near. Pero if what you're selling is food related, hindi po talaga tinatanggapin ng any logistics na may warehouse. They will go to your area or to pick up your item and they will ship it. Kaya medyo it takes some 3 to 5 days depending kung gaano kalayo ang pagkukunan ng source and sa ma-deliver. In regards to rates, certain rates and price depending kung saan po kayo or kung yung destination kung saan i-deliver yung item. Kaya pag food kasi talaga medyo sensitive talaga yung handle yun. Kaya mas okay kapag something that can be stored sa warehouse na hindi siya madaling masira. Okay. Ibig sabihin may bayad remote. Steph, may nagtanong doon na paano po ba ipapasok ang business sa Expresspi? Pakisagot. Okay. Paano po kayo paano po namin ipapasok yung business sa Expresspi? Okay. Paano niya ipapasok ang business niyo sa Expresspi? When you register, there are two options. You can register as a customer or you can register as a vendor.
When you register as a vendor, you have to you have to fill up a certain application. That's a separate application kasi with regards to vendors, we will be strict. Sa ngayon is medyo nafi-feel nyo, medyo okay lang mag-fill up na vendors. And whatever vendors that you see dun sa Expresspi, masasala pa yan. Kasi kapag nag-launch kami or before we launch, every vendor that we will verify kung your business is legitimate and you have the required papers to support your business. Kasi handle namin din to as a security-wise. If your business is not legitimate and you're selling these items sa Expresspi, that is not something that na magiging helpful din sa Expresspi and its users. So, we will be requiring permits, kahit business permit, or anything that would actually validate your business pag nag-apply kayo as a vendor. So, just be sure that when you apply, you upload the necessary documents, someone will get in touch with you to verify. Then after that, we'll enlist you dun sa listahan na vendors, and we will help you how to upload yung products nyo. We'll be providing tutorials. And if you need assistance naman, if you want it to be enlisted in sa Piorg, we can also do that for you. And if you need additional assistance also, para kung wala kayong logo, we can also do that for you. Okay, pwede po ba mag-order ng CT? We will wait until the mainnet comes. We will know what will happen. Yeah, depende. Yung nagtanong na, pwede po ba mag-order ng bayad ang aking Pi? Pwede naman kung merong vendors na magbebenta ng cellphone. Wala namang problema yun. Yeah, pwede. Once na malaunch yung Pi sa mainnet, malalaman natin ang value. Siyempre, yung mga vendors, kailangan din nila mag-invest. So yeah, pwede po yan. But antayin natin yung mainnet po. Antayin lang po natin yung mainnet na malaunch yung Pi. Bro Gary. Stef, sorry. Ay, sige, okay. Okay, the question kay Mr. Carlos Balihon, paano po pag may scammer na makapasok, meron po bang guarantee na may babalik ang Pi na nabayad? This is with regards to what I explained earlier, kaya kailangan strict kami sa pag-verify ng vendors kasi to avoid this, yung scammer, okay? Para maprotektahan din ng customers or yung buyers. Paano kung BIR lang? Sorry, next question is kay Liogel Sananiub. Paano po kung BIR lang? Kasi January pa kami kukuha ng business permit. Kung BIR lang, I think of course before you get the BIR, you need to register at least to DTI. Kasi that is the very first step, DTI, before you register sa BIR. So at least that will suffice, the DTI and the BIR. And apart from that, we will be requiring validation, which you need to upload a valid ID, a document, a government ID. Add lang ako doon with regards sa mag-a-apply for business permit ba, at saka doon sa mag-a-apply for Expresspi. Lahat ng magiging vendors namin, number one is kailangan sumunod sa strict rules namin at saka requirements. Pero don't worry, kung legit naman yung mga business niyo, sabi ko nga kanina, we are going to help you na pati from design hanggang sa marketing ng mga products niyo. Tutulungan ho namin kayo i-put up yung store niyo sa Expresspi at saka sa Piorg later on. So wag ho kayo mag-worry. Basta importante ho, ma-provide niyo yung mga requirements na kailangan namin as a business vendor. Kasi medyo mahigpit po kami dahil iniiwasan po namin na magkaroon tayo ng scammer. Alam naman ho natin na maraming scammer na existing ngayon. Kaya hindi ho biro sa actual na official site namin. Akala nyo ho madali mag-apply as vendor. Hindi ho. Dadaan ho kayo sa butas ng karayom. Pero we'll make sure pag nakapasa kayo, wala na ho kayong iisipin. Basta importante yung product ninyo available, quality, and ready to ship. Kami na ho gagawa lahat from marketing to designing your marketing ads. Kami na ho lahat gagawa. Tutulungan ho namin kayo. For the first 100 vendors lang ho. Pero after ng 100 vendors, may bayad na ho. Pasensya ho.
Kailangan ho rin natin mabuhay, kailangan rin natin magtrabaho para yung mga volunteer namin, kumita rin ho kahit papano para mas paayos pa namin yung pagserbisyo sa inyo. Yun lang po. Basta first 100 vendors free. Walang bayad. Pagdating sa design hanggang sa marketing. Yun lang po. Okay, parang ko yung tanong ni Armand Bernabe. Pwede rin ba mag-set up ng P2P sa Expresspi? Sagutin ko, bro. Sige bro. Arman, bro, pwede yun. Kasi yun naman talaga ang point ng decentralization, di ba? Para peer-to-peer talaga. Yeah, pwede. Actually, kahit na hindi tayo sa Expresspi, kung merong kang kausap na, na meron kayong transaction, yeah, pwede. Pwede mong i-send yung Pi mo sa akin, I can send products sa iyo, or pwede ako mag-send ng Pi sa you can send your products to me, or exchange money with Pi kapag nasa mainnet na tayo. Yeah, pwede. Okay, maraming nagsasabi na ang TPG daw ay phishing site, scam. So, nabanggit na kanina yung legal aspects, no? Naka-register ito sa Dubai at sa Pilipinas. So, may gusto pa po kayo idagdag tungkol dito? Si Brother Lou ang master pagdating dyan. Kasi bigyan ko lang ng maganda introduction si Brother Lou. Sa hindi ko nakakaalam, si Brother Lou isa sa mga moderator ng Pi Network. Para at least malaman nyo po, isa ho siya sa magiting. At saka marami pa hong member, hindi ko na ho i-mention ang name, na nag-volunteer po sa TPG team ng mga moderator. Mm-hmm. Sa awa ng Diyos, yung mga moderator from Pi Network, may tiwala rin ho naman sa project natin. Ngayon kung nag-iisip po kayo na scammer o phishing to, naku ho, number one, wala ho kayong perang ilalabas kahit 5 duling. Lagi nga ho sasabihin. Bagkus, kami pa ho magbibigay sa inyo ng awards at saka mga rewards para magkaroon ng benefit. Kasi ginagawa ho namin lahat ho para sa Pi Network. Ngayon, pagdating naman ho sa legal aspect, bibigay ko na ho yung floor kay Brother Bonafide. TPG, hindi po tayo scam. Wala naman tayo makukuha kung mag-i-scam tayo. Bakit ba kailangan mag-scam? Si Mike, businessman, meron naman tayong sariling trabaho. Ano nga pala natin? TPG, kagaya na sinabi natin paulit-ulit dito, we are here to help Pi become successful. Kasi pag naging successful ang Pi, once again, pag naging successful ang Pi, sino ba makikinabang yan? Kinakailangan ko bang mag-fish? Halimbawa, naging $100 ang isang Pi. Just in case I'm just saying, I'm not saying gano'n na. Kinakailangan ko pa sa 2019 pa ako nagmimina ng Pi. Bakit ko kinakailangan mag-fishing pa? Kung maging maging $100 ang isang Pi, sino ba makikinabang? Siyempre, ako din. Kayo din, makikinabang kayo. Sino ba ang masasayahan? 'Di ba? Naging successful yung Pi. So, nandito kami para tulungan, suportahan ng project ng Pi Network, which is yun nga, mag-provide ng mga utilities and para, tumaas ang value ng Pi. And in the end, lahat tayo panalo. Again, sasabihin ko pa ulit-ulit, the success of Pi will be the success of every pioneers na mayroong Pi. So, sino ba? We don't need to. Bakit magpi-phishing? Anong makikita? May phishing ba? May may nangyari ba? Wala naman. Pwede kang mag-sign up sa email mo. Wala namang ang nangyayari sa email mo or something. Walang ganon. Hindi po natin kailangan yon. Kasi, syempre, gusto natin maging successful yung Pi. Unang-una, ako ang magiging beneficiaries niya pag naging successful ang Pi. Simula pa naman 2019 pa, si Garis, 2019 pa rin yan. Isa rin sa mga senior yan. Isa sa mga senior pioneers yan, 2019 pa, mga kasamahan natin na nagmimina ng Pi. So, hindi po. Gusto lang natin maging successful ang Pi Network, maging successful yung coin natin, which is the Pi. Tayo din naman may kinabang dyan. Kayo rin po may kinabang dyan. Ang TPG, we're here to
support the project of Pi Network. We are here to provide utilities for Pi, Expresspi, Piorg.io. You can list your business there. Kung may gusto, kung may business kayo, halimbawa, located kayo sa very isolated na lugar sa Pilipinas, pwede nyong ipalista yung business nyo sa Piorg.io. And then, pag ginamit lang ng tao yung app nila, yung app ng Piorg.io, nabubuhay na ako. Hanapin lang yung business, lalabas na doon. Di madi-discover kayo. Sino bang may kinabang? Kayo rin. Let's say na ganun nga. So hindi po tayo phishing site, wala po tayong mapapala dyan. At aware naman po ang core team sa business natin. Lahat po to ay lahat ng moderators, lahat ng core team aware sila sa ginagawa natin. And no po, hindi po tayo phishing site. Wala po kaming makukuha dyan. Gusto namin maging $1,000 ang isang pie. Kasi siguradong, o maging 100 isang pie. Kaya magiging mangyayari lang 'yon kung susuportahan natin yung bawat isa, susuportahan natin yung project ng TPG, yung mga ganun nga, yung Expresspi, Piorg, at saka yung Pitalk. So, hindi po tayo phishing site. Wala po yan. Bro, i-add ko lang, baka pag 1,000 ang equivalent ng 1 pi, mahirap na kayo hanapin ni Gary, ha? Delikado na. Hindi. Basta nandito pa tayo. Okay na yung mahirap hanapin, basta mag-online lang kayo. Nandito pa rin tayo. Hindi, yun yung goal natin. Hindi tayo mawawala. Ang goal natin is makatulong talaga. Actually, may behind intention pa yun. Nakita natin kasi kung gaano kahirap ang buhay. Ako naranasan kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas. So, nandun yung desire ko na makatulong talaga sa maraming Pilipino. This is since nabasa ko nga noon pa 2019 yung goal ng PAI, napanood ko yung mga videos ng core team. Sa akin yun, pwede palang gamitin ng coins na to elevate man lang at least yung buhay ng kapwa Pilipino natin. 'Di ba? So kaya nga we're doing this to support the Pi Network project, to support the Pi, and lahat tayo makikinabang. So lahat tayo magiging beneficiaries kapag naging successful ang Pi. So yun po. Hindi po kami mawawala. Just kahit na maging nandito lang kami. Tsaka po alam naman natin na ang Picoin ginawa talaga for the masses. Kaya from the very start, libre ho siya. Siyempre, hindi naman ho lahat ibibigay. Kayo na ho mag-provide ng cellphone, pang-mine. Kasi yun nga may laging kasabihan, kung gusto mo tumulong sa tao, huwag mo bigyan ng isda. Turuan mo siya kung paano mangisda. Ganun ho lagi yung concept natin. Kasi pag hindi ho natin tunulungan sarili natin, wala hong mangyayari kung hingi lang tayo ng hingi. So kami, binibigay na namin sa inyo yung option, yung knowledge na on how to mine Pi. So ang gagawin nyo na lang ho, mag-provide ho kayo ng cellphone ninyo, tulungan ninyo sarili nyo, then pati ho, pag meron na ho kayong na-mine, meron rin na tayong mga utilities na ginawa kung saan nyo gagamitin. Hindi lang ho basta-basta gagamitin nyo for personal needs nyo, pati ho negosyo, tutulungan namin kayo kasi may mga business setup kami na saan nyo ma-maximize at saka maparami nyo pa yung Pi ninyo later on. So, ganun po yung goal natin sa TPG. Tama. Alright, yes, bro. Yun nga, kung wala kayong cellphone o luma ng cellphone nyo, mag-login lang kayo sa Expresspi para to earn yung TPG credits kasi meron tayong promotion na yun sa likod, nasa background, yung 3 cellphone. 3 ba yan? Or 2? 3. 3, oo. So, yun na. Meron kayong chance na mapanalunan yan. So, yun lang po. Libre ho, wala hong bayad. Ang kailangan lang ho, mag-login kayo on daily basis sa TPG credits. Sa Expresspi pala para makakuha ng TPG credits. Pag naka-reach ho kayo ng 100 credits, may 1 raffle ticket na kayo. So, ganun lang po kadali. Wala ho kayong ilalabas na pera kahit 5 duling. Ang kailangan lang ho yung effort and tiwala. Yun. Sa Pitalk po at saka Piorg, paano po tayo, makakaipon na po ba tayo ng TPG credits?
Bali sa Pitalk, hindi pa na-implement ni Stef yung TPG credits. Si Stef ang actually nag-work do sa si Stef tsaka si Gab, yung si TPG Pogi, ang mastermind behind that TPG credits. So kasi nga maraming maintenance na ginagawa sa Pitalk, kaya medyo hindi pa natin napoprocess. Pero nag-work na siya sa Piorg IO at saka sa Expresspi. So we'll stay tuned sa announcement ng sa Pitalk. Bro, correct ko lang. Same din sa Piorg, hindi pa available ang Ah, TPG. okay. Sa Expresspi pa lang. So Sa hopefully by Expresspi. December 25, magbibigay kami ng announcement pag available ng TPG credits on Pitalk and on Piorg. Yes. For now, Expresspi muna po available. Okay. So, December 25 po ang launching ng TPG at ng mga projects nito. Yan yung official beta launching Official natin. beta. Opo, ang ibig sabihin nun, maglo-launch tayo pero wala pa hong available na Pi payment, Pi SDK. Kasi hihintayin pa ho natin ang mainnet. Pero available lang ho yung site natin if you want to collect TPG credits and earn rewards. Pero lahat ng magsa-sign up during that time, especially for vendor, at least siguro magkakaroon ho tayo ng available na vendor during that time, mga 5 to 10 vendors. Kasi supposedly dapat nasa 30 pero hindi ho natin kakayanin. So initially magsa-start lang muna tayo sa mga between 5 to 10 vendors available. Pero sakop na ho doon is meron tayong grocery, imported items, may electronics tayo, may appliances tayo, at saka yung luxury watches sa minute pa ho. Ngayon, ganito ho ang tanong, paano namin magagamit yung site? Wala pa ho naman Picoin. Sabi ko nga sa inyo, starting from today, mag-login, sign up lang kayo on daily basis para makakolect kayo ng TPG credits. Kasi ho, ang gagawin namin, mamimigay kami ng mga item or magbebenta kami ng item. Ayaw ko kasi gamitin ang term na benta kasi parang binigay na rin namin yon kasi mabibili mo lang yung mga item using TPG credits. Okay? Hindi ho namin binibenta ang TPG credits, wala ho kaming binibenta, hindi nyo ho pwede. Ang kailangan nyo ho gawin para makaipon is yung activity. Kailangan ho gawin ninyo ng daily basis. Kaya sa mga nagsasabi dyan na may mga investment, wala akong investment na Expresspi, libre ho yan lahat para sa inyo. Basta kailangan lang ho gawin ninyo yung activity doon sa site. Pag nakaipon ho kayo, pwede ho nyo ibili ng grocery items. Actually, hindi lang ho natin masyado pinopromote sa mga bago pa lang ho. Meron na tayong existing promo ngayon. May nag-ano kami ng 5 grocery basket worth 500 pesos in exchange to 500 TPG credits. Then meron tayong bigas, 10 kilos. Pag naka-reach kayo ng 1,000, libre ho, bibigay namin. Pero limited lang ho yun sa first come, first serve. Kung sino ho yung makakolect ng first 1,000, may isang sako na kayo, pwede nyo i-collect. Then with regards naman sa grocery basket natin, papalitan ho talaga ninyo ng actual na TPG, which is worth 500 at 500. Then sa t-shirt naman, mamimigay din kami 10 na t-shirt, first come first serve, worth 300 TPG credits. Yun na po. May nice pa rin idagdag. Okay na po. Okay. So, mapunta na po tayo sa paghahanap ng halimbawa yung mga individuals na gustong gustong sumali sa TPG. May hiring po ba tayo? Sir Mike? Sorry, naka-off, naka-mute pala. Sorry. Actually right now, nag-stop hiring muna tayo
probably starting siguro last week of January. Kasi sabihin na rin natin, by last week of January, may open tayo na bagong apps natin, which is yung sa freelancing job. So, lahat ng mga possible position na kailangan nakapost po doon. So, take note, paano ba kayo magkakaroon ng, kasi right now, volunteers lang ho kami. Yung core team ho, volunteers. So, take note, nagtatrabaho kami na walang sweldo. Pero by next month, once na mag-start yung freelancing website namin o web app, meron na hong specific na salary yon pero using Pi pag sa minute. Kasi magkakaroon na rin ng value. So lahat po ng mga possible na online muna ang pinakaming target namin. Lahat to online jobs na may skill set kayo. Pwede ho kayo mag-post doon through or via trinityproject.io na website. Okay. So, let's see this na. Okay. Any final thoughts po bago tayo magtapos? Ang huling Habibi. Sige, siguro sa akin lang, no, isa lang po ang pinakagusto natin mangyari sa lahat ng mga nanonood. Hopefully, supportahan ho natin ang Pi Network. Kasi at the end of the day, mas marami nga sa atin, 3 taon na si Brother Lutz at si Brother Gary. 3 taon na nagmamay yan, pero wala ho kayo nakikita ng reklamo ni isa. Hindi ho niya nagreklamo na ang tagal naman. Kasi ho, once na naniniwala kayo sa isang bagay na sa tingin niyo makakatulong sa inyo or may improve ang buhay niyo later on, kailangan maging patient na kayo. Tsaka trust lagi on the system. Mas better ho yung ganun. Then kung meron hong mga tao na gumagawa like ng mga utilities for the sake na ma-develop at saka ma-improve ang community ng Pi Network, supportahan ho natin. Lalo na ho pagkapwa Pinoy. Or kahit ibang hong lahi kasi nasa new age na po tayo kasi alam niyo naman ang Picoin is a decentralized. So, yun lang ho. Hopefully, pag mainit, marami ho sa inyo, wag na muna ho magbenta kagad, ipunin ninyo, sayang ho. Mag-focus ho muna kayo sa number 1 na kailangan ninyo, sa needs ninyo. Wag mo muna puro sa layaw or puro biblia kailangan ng cellphone. Isipin niyo po kung paano niyo pa ho maparami yung Pi ninyo para mas lumaki yung value. Yun lang ho, ako, businessman ho ako. Hindi ho ganun karami yung naipin kong Pi, pero on business side ho, pwede ho kami makatulong para at least mas maparami pa ninyo yung Pi ninyo and mas ma-maximize ninyo kung paano siya gamitin. Basta mag-login lang ho kayo sa TPG. Hanapin niyo lang ho si Brother Gary, si Ma'am Stef, si Brother Bonafide, si Brother Gab, and yung iba po, hindi ko muna i-mention, pero lahat po yan, lalabas ho sila sa live streaming natin. Manood ho kayo every Friday from 8 p.m. onwards. Huwag niyo ho kalimutan. TPG Live. Ayan, mabot. So, yun lang po. Magandang gabi ho sa inyong lahat at maraming salamat sa mga nanood at sumabaybay. Brother Lou. Nasa end of tayo. Salamat po na marami sa suporta nyo. Once again, gusto ko lang emphasize ulit na nandito tayo para para suportahan ng Pi Network Project. So, Pitalk, kung meron kayong mga issues sa Pi app nyo, halimbawa, kung may mga tanong kayo, pwede kayong pumunta sa Pitalk platform natin. Pwede kayong pwede nyo utilize yung forum natin. I think mas maganda gamitin yung forum. Matutulungan natin kayo sa sagutin yung mga tanong nyo, sa security circles, ano pa ba? Yung mga verification sa Facebook or phone, anything na tanong nyo about sa
Pi Network, pwede namin kayo matulungan. Supportahan niyo po ang website natin, Pitalk. At saka syempre gusto rin natin maging yung tawag ito, yung naging kumbaga main social network platform. Ang goal talaga natin is to connect yung every pioneer sa globally. Kaya natin naisip yung Pitalk. Actually, yun ang pinaka main goal niya. Para magkaroon tayo ng collaboration, magkaroon tayo ng discussion, mag-connect. Magkaroon tayo ng unity, kumbaga, as pioneers. And support natin yung Expresspi. So, of course, the marketplace. You can use your TPG credit to, unang plan natin yung basic needs ng mga Pilipino. Diba? Pwede lang gamitin yung pambili ng bigas, o mga basic na goods na pangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Mag-login ka lang sa Expresspi, mag-browse ka doon, and then you can just earn TPG credits, kumbaga, and then you can redeem. We're still working on rice vendors and things like that. Naghahanap pa tayo ng mga ganyan. But we'll get there. It's still a work in progress. And sa Piorg IO, yung Pi Network Business Locator natin. So, free yan. Pa-add nyo lang. Kung nasamang kayo ng nasamang sa lupalop kayo ng Pilipinas or ng mundo, pwede nyo gamitin yun. Pwede nyo utilize yung natin. Again, TPG is our main parent company na nag-handle ng Pitalk, Expresspi at Piorg IO. So maraming salamat po. Please support natin lahat. Again, ulitin ko, ang success ng Pi ay success ng lahat. Kaya wala tayong ibang goal dito kundi maging successful lang ang Pi Network. Salamat po. Yes, ending remarks. Para bago ako mag-ending remarks, sagutin ko yung isang tanong ni Mr. Paul Vincent Abejero Basea. Travel. I think ito po nasagot ang tanong regarding sa travel po. May chance po ba na pwede magamit si Pi na pangbayad sa travel? So, I think good sample is Pi2Go. I think the same platform or same model with the Airbnb. I think when you book something, you pay using Pi. But in terms of paying it as for tickets or what, I think no. But I think the closest model you can see there is the Pi2Go. Then we only understand English by Mr. Abu Mustaqim. We'll try our best. Next episode, we will be in English form. So thank you again. This is a final wrap. I think we want to thank you for all the viewers. We want to thank you for all the TGP core team and the Pi core team. I hope that we'll be able to give a valuable information and understanding more about Pi and TPG. So stay tuned every Friday between 8 to 10 p.m. So if you got any questions ahead of time, you just line them up so that we can explain it and discuss it on the next episode. Thank you. Good night. Gusto kong ipahabol pala. We wanna acknowledge yung mga teammates natin na they're working in the background. Hindi natin sila minsan. Si Gary, si Gab, marami tayong we wanna acknowledge them. We wanna appreciate them. Yeah, salamat sa mga team natin, sa TPG team natin. Kaya maraming salamat. Before we end, November 26, we will be talking about Pitalk more in depth on each project. And then December 3, we go on Piorg. And December 10, Expresspi. And lastly, December 17, we have Pi Network. Yun, yung mga katanungan sa Pi Network. Yeah. Pi Network. So hopefully, next week ulit. And then following weeks. Accept mo yung ko. Accept. Ay, hindi ako ang host. Gary, accept mo. Sorry. Ayun. May bumalik ulit. Pahabol. Akala ko wala na eh. Hindi bro, actually, maganda yung ginawa natin. Ganito gawin nyo bro, alternate kayo. Ngayon Friday, Tagalog. Next week, English. Para pwede, global market. Ganun nyo. Pero sa English, wag mo na ako isali.
si Stef na lang tsaka si Bro Lou. We will try our best. Pag Tagalog, present ako lagi. We'll be talking about Pitalk. Ang host po, ang guest po natin si Boss Lou and Mrs. Steph. Sakto pala. Okay, Sakto. sige. English sila. Kasi Okay, marami ako pwede. na nagpo-post sa yung mga ibang countries. Kawawa naman. Yes. Interesado. Yeah, we will try to accommodate them sa English. Sorry for now. Pero okay. Again, we want to thank our TPG team. Works Thank you, behind thank the you. back. TPG team, salamat. We owe this to them. And Gary, thank you. Thank you so much. Mga hindi natin na-mention. Thank you. Josh, Salamat. si Silent Rick, Erickson, Bogs ba? Tama? Folks, yes. Okay, sila Mary. Okay, Hi, basta ma'am. lang. Brian. Everybody. Yeah. Thank you. Okay, happy weekend guys. Sige, habang lang yan. Salamat. Maraming salamat. Magandang gabi.